In this class we are going to see Criminal Procedure Code 482, Saving Inherent Powers of High Court. Inherent powers. Extraordinary power is granted to High Court in criminal side. You can see in civil side, inherent power is contemplated under 151 of CPC. So inherent powers is given all courts in civil side, that is the municipal court to High Court. Up to High Court, 151 can be used in civil side. Likewise, in criminal side, only High Court and Supreme Court are entitled to use inherent powers, especially under 482. Inherent power can be exercised by the High Court alone. So the inherent powers of the High Court is dealt under the 482. So extraordinary power is given to the High Court under 482 under CRPC. What is the extraordinary power? So some power that can be used by using the power of inherent powers, the High Court can interfere with certain matters, even quash the FIR, even quash the criminal charges, and even the complaint specific allegation. So, like quashing the criminal matters. So the entire case pending before subordinate courts wants to quash the case, they can invoke the power under 482. Likewise, FIR quashing or any specific direction is required. Change of investigation. So many in criminal proceedings, and upon which the transfer of change of investigation. So scope of conducting the quashing the proceedings. So that is the change of quashing the FIR. So 482 is inherent power that can be used by the High Court in rare and rarest case. See, the High Court should not sparingly use the inherent power. So, and அதீத அதிகாரம் என்பது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்ஹரண்ட் பவர் கீழமை நீதிமன்றங்களான அமர்வு நீதிமன்றம் அல்லது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், தலைமை குற்ற இவர்கள் யாருக்கும் எந்த விதமான இன்ஹரண்ட் அதீத பவர் அதிகாரம் என்று குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் அந்த அதீத இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இஸ் கிவன் டு அனைத்து உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள், அதாவது முன்சிப் கோர்ட் முதல் உயர்நீதிமன்றம் வரை 151 சிபிசி. ஸோ பிரிவு 151 பிரிவில் அனைத்து நீதிமன்றங்கள், கீழமை நீதிமன்றங்களிலிருந்து அனைத்து நீதிமன்றங்களும் தன்னுடைய அதீத அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த வழக்குதாரருக்கு தேவையானவற்றை செய்யும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. So that is the difference between the inherent powers in CPC and CRPC. So the inherent power in CPC can be used from the lower court to High Court. But whereas in criminal side, the inherent power can be used only by the High Court. That should be used in rare and rarest circumstance. So the High Court should not sparingly use the power of inherency. So inherency is given under the Criminal Procedure Code to use it to do justice, that is and abuse of process of law. So order to give effect the transfer of agency and everything.
So I will read 482. Saving of inherent powers of nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court. So any section, any power is given to any court, that power will not affect the High Court power under the 482. So whatever said in the criminal procedure code, the High Court can use the inherent power. So the powers of the High Court under inherency, and this code deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such order. So by using the inherent power, pass any order may be necessary. Under which circumstances can be passed? May be necessary to give effect any under the order under this order code. So give some effects under this code, order can be passed, or to prevent the abuse of process of law, otherwise to secure the ends of justice. So if any abuse of process of law, any false vexatious litigation is instigated in criminal side, that can be prevented under 482. A false allegation is made, a false FIR is registered without any offense, a purposely a case is registered against any person accused, then he can use the power of the High Court to quash the FIR, or after filing the charge, the accused can approach the High Court to quash the same. That is the basic thing. Likewise, when the investigation is not properly done by any of the police, any police department, so transfer of agency from one police, suppose a local police conducting the investigation, then it can be transferred to CBCID or district crime branch, so it can be transferred. Likewise, a case is handled by the district crime branch or CBCID, special branch of state government, which can be transferred to Central Bureau Investigation, CBI. So by using the power, you can approach the High Court, you can get the transfer of investigation agency. இந்த 482 அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உயர்நீதிமன்றம் இந்த குற்றவியல் நடைமுறை அண்டர் திஸ் கோட் எந்த உத்தரவுக்கும் நல்ல எஃபெக்ட், கிவ் எஃபெக்ட் எனி ஆர்டர். ஸோ அந்த ஆர்டரை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அதை பயன்படுத்தி உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். டு பிரிவென்ட் தி அபியூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் லா, நீதிமன்ற நடைமுறையை பயன்படுத்தி ஏதாவது தவறாக பொய்யான வழக்குகள் புனைந்தாலும், அந்த நீதிமன்ற முறை ஏதாவது ஒன்று தவறாக நீதிமன்றம் பயன்படுத்துமானால், அபியூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் லா, அந்த நேரத்தில் உயர் நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்றத்தில் என் மீது நீதிமன்ற நடைமுறை தவறுதலாக பயன்படுத்தி இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆகவே என்னை இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவீங்கள், இந்த வழக்கினை ரத்து செய்யுங்கள் என்று இந்த பிரிவின் கீழ் வழக்கு தாக்கல். ஸோ whenever a person is false prosecution is initiated, whether he has to face the entire trial, he need not face the trial, he can. This is purely abuse of process of law. There is no criminal offense is done by me. It is quietly abuse of process of law. So the case may be quashed under the 482. You can approach the court. Or otherwise, to secure ends of justice, if we want to get some justicial order from the High Court upon the proceedings conducted before the lower court, you are entitled to get such an order for ends of justice. ஒரு நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏதாவது உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றால், அந்த நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த அதிகாரத்தை உயர்நீதிமன்றம் பயன்படுத்தலாம். I will give some of the examples by way of reading citations. So abuse of process of law.
in exercising in abuse of process. High Court ought to have exercised its jurisdiction under 482 and the courts complaint in co. The applicant can only prevent the abuse of process of law. To coer the appellant only to prevent the abuse of அந்த வழக்கில் அந்த மேல்முறையீட்டாளரை காப்பாற்றுவதற்காக உயர்நீதிமன்றம் இந்த அதீத பவரை பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி Asmnesia versus State of AP and another 2011 2 Law Weekly Criminal, page 23, Supreme Court. Equivalent citation AR 2011 Supreme Court 1905, page 2011 Criminal Law Journal 2594. That is the Supreme Court ruling. The same equivalent citation. Then yet another ruling, alleged sale deed discharge refusal. In the present case and the Virpanai Paitharam, in the present case there is no direct material to connect the revision along with the other accused alleged in the sale transaction against the proceedings against the revision petition to be quashed. So in that case, a sale transaction was done. Some of the accused are also, some other co-accused are there, but the connection of this accused, the particular accused, is not the transaction is not properly connect the accused. The allegation did not connect this particular accused, hence the proceedings is quashed. That is the Alagu Sundaram versus ALS Sankaranarayanan 2011 1 Law Weekly Criminal, page 633, Madras, and equivalent citation 2011 1 Madras Weekly Notes Criminal, page 353. Then charge sheet quashing, குற்ற அறிக்கையை ரத்து செய்தல். In present case, the petitioner would fall under the category mute and silent spectator. அவர் அமைதியாக அந்த வழக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார்னு இருக்குது. They will neither resent nor object the son's action. அந்த மனுதாரர், அந்த 482 மனுதாரர் தாக்கல் செய்வது வந்து அந்த மகனுடைய நடவடிக்கையை தடுக்கவும் இல்லை, அப்ஜெக்டிவும் அல்ல, இதுவும் இல்லை, அதை எதிர்க்கவும் இல்லை, ரிசன்ட் ஒத்துக்கவும் இல்லை. சம்டைம்ஸ் தர் பொசிஷன் இஸ் precarious, they there as a dependent, never resenting or not nor objecting, sometimes justifying the parents. அந்த அப்பா அம்மா வந்து பையனுடைய நடவடிக்கை அப்படியே பார்த்து கொஸ்டின் சுட் பி தட் சப்ஜெக்ட் டு ஃபார் ட்ரையல். இது வந்து அப்பா அம்மா வந்து பையனுடைய நடவடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்கிறதுக்காக அவங்க மேலே வழக்கு போட முடியுமா? தட் இஸ் in a motive is a wreak vengeance and allegation are vexatious, hence continuous proceedings are liable to be quashed. அந்த தந்தை பெற்றோர்கள் மேல் உள்ள வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதல்ல, அதனால் அந்த குற்றப்பத்திரிகை ரத்து செய்யப்பட்டது. தட் இஸ் தி தனலக்ஷ்மி அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2010 2 Law Weekly Criminal, page 834. Then cheating ingredients, quashing a proceeding where false documents were created. ஒரு பொய்யான ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஃப்ராடுலன்ட் ரெப்ரசன்டேஷன், அந்த பொய்யான ஆவணத்தை வைத்துக்கொண்டு த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் சீட்டிங் பெருமா பேசி மேட் அவுட். அந்த பொய்யான ஆவணத்தை வச்சு அவர் வந்து பேசியிருக்கிறாரு. ஹென்ஸ் நோ இன்டர்ஃபெரன்ஸ் வாரண்டட் என்ற ட்ரையல். அந்த வழக்கினை அவர் மீது தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆகவே அந்த வழக்கு தள்ளுபடி. இன் குவாஷிங் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் நாட் டன், ஸோ தி பெட்டிஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ் டு குவாஷ். அந்த வழக்கை ரத்து செய்யப்பட்ட மனுவானது உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்கிறது. எம்ஏ சிவகுமரன் and others versus Sundaram Finance Limited, Chennai 2004 4th part MLJ Criminal 424 Madras. Complaint, next citation, no specific allegation against. The allegation of harassment of husband's close relative who has been living different cities and never visited and rarely visited the place where the complaint required to be scrutinized with great and circumstance. So the relative of the complainant, that is the close relative harassment, close relative have been living different cities
never visited the place where the complaint there is modified intent to implicate the husband and close relative in criminal trial, it would review the chances of settlement per degree, hence criminal proceedings quashed. வேணே எல்லா குடும்பத்தார் அனைவரையும் இந்த வழக்கில் சிக்க வச்சா செட்டில்மெண்ட் வருவாங்கிறதுக்காக இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ஆகவே அந்த குற்றவியல் வழக்கு உறவினர் மீது உள்ளது தள்ளுபடி செய்து பிரீத்தி குப்தா அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜார்க்கண்ட் 2011 2 MLJ கிரிமினல் பேஜ் 89 சுப்ரீம் கோர்ட். தென் quashing fine defamation case complaint quashing. Since complaint does not disclose any offense of 500 IPC defamatory case, but only allegation by the complainant and respondent against the petitioner, he sponsored the name of the respondent to superior officer for inclusion in rowdy list. So the inspector, some officer recommended a name to include this in the rowdy list and will not attract defense under 500 IPC. Such an action cannot be questioned by way of filing complaint against the officer concerned. ஒரு காவல் அதிகாரி இவரெல்லாம் ரவுடி லிஸ்ட்டில் சேர்ந்து பரிந்துரைக்கிறாரு, தன்னை ரவுடி லிஸ்ட்டில் சேர்க்க பரிந்துரைக்கிறார், என்னை ரவுடி லிஸ்ட்டில் சேர்த்து சொல்லி பரிந்துரைச்சதுனால அவர் மேலே மான நஷ்டஈடு வழக்கு தாக்குங்க, அது மாதிரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்ய. ஏ ஜெயராமன் வெர்சஸ் ஜமால் முகமது 2010 2 Law Weekly criminal page 853. Then court order for release of vehicle to the complainant. அந்த ஒரு வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட வாகனம் vehicle not returned on affidavit, complaint court directed the petitioner to appear before the court but not appeared. Again by order to produce the vehicle before not produced. Again summon issued to appear before the court. Contempt of court. Court issued non-bail warrant, hence no reason to interfere with the order of judicial matter. Petition dismissed with the direction to petitioner appear before the judiciary within 1 week from the explanation. Judicial magistrate considers and makes at crime meeting and solve this issue. ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த வெஹிக்கிளை ஆஜர்படுத்த சொல்லி புலனாய்வு அதிகாரிக்கு போடுறாங்க. அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் டைரக்டட் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் டு ப்ரொடியூஸ் தி வெஹிக்கிள். He did not produce. Summon was issued. He did not turn up to the court. Then contempt proceeding was initiated by the magistrate and non-bailable warrant was issued against the concerned investigation officer. அந்த புலனாய்வு அதிகாரி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்து அவர் மேலே பிணையில் விடக்கூடாத பிடிகட்டளை பிறப்பிக்கப்படுகிறது. உடனே அவர் ஹைகோர்ட்டில் போய் என் மேலே கண்டெம்ட் போட்டதை ரத்து பண்ணுங்கன்னு போகிறார். ஸோ தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் அப்ரோச்டு ஃபார் இனிஷியேஷன் ஆஃப் கண்டெம்ட். தென் தி ஹைகோர்ட் ஹெல்டு தட் he should appear before the lower court and the lower court can consider his explanation and he tried to solve it in the crime meeting. ஸோ அந்த வழக்கினை அந்த மாவட்ட கிரைம் மீட்டிங் சந்திப்பில் போட்டு இதை தீர்த்து வைங்கன்னு சொல்லி ஏறாங்க. மணிமொழி வெர்சஸ் தராசிஸ் 2009 2 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் 233 மெட்ராஸ் மதுரை பெஞ்ச். Then dishonor of check. Allegation that the check filled by the complainant petitioner for examination disputed check by handwriting expert. Magistrate holding it is a delay in tactics and dismissed on the revision principle was held not lie. No irregularity order below, no interference. So revision petition already filed, but as per the revision jurisdiction, once the revision petition was dismissed, that is final and binding. But when there is no procedure is available against order of the dismissal of revision, then they approach under 482. அந்த வழக்கில் மறு கீழமை நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி சென்று ரிவிஷன் சீராய்வு மன்றத்திலே மனு தள்ளுச்சு. அதுக்கு மேலே ஒன்றும் போட முடியாது. ரிவிஷன் பவரில்
ஒரு கோர்ட் உத்தரவு போட்டால் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அப்புறம் 482 போய் அந்த ஹைகோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ணி கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து நீதிமன்றம் முடியாது என்று சொல்லி அந்த மனுவை தருகிறது. கல்யாணராமன் வெர்சஸ் கேஎஸ் ஜானகிராமன் 2009 2 Tamil Nadu Law Reporter 224 Madras Madurai page. So these are the then investigation transfer. Despite material evidence against the accused available, அந்த வழக்கில் வந்து அந்த எதிரி மேலே உண்டான சாட்சிகள் இருந்தது. இன்வெஸ்டிகேஷன் பீயிங் கண்டக்டட் இன் humdrum manner. Even after several remainder investigation seems to be totally reluctant to investigate the case. Hence investigation transferred to the Assistant Commissioner of Police. அந்த வழக்கில் வந்து புலனாய்வுக்கு எவ்வளவு முறை அறிவுறுத்தியும் அவர் வந்து புலனாய்வு சரியாக மேற்கொள்ளவில்லை. ஆகவே அந்த வழக்கு அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனருக்கு அந்த புலனாய்வு மாற்றி அமைக்கிறது. ஸோ த கேஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன். தட் இஸ் தி B. Kishan Chand versus State of Tamil Nadu and others 2011 3 MLJ Criminal page 381 Madras. So inherent powers Supreme Court power of High Court under 482 Article 226 is unlimited. So under which in the interest of justice High Court can make orders as may necessary to prevent abuse of process, otherwise to secure the ends of justice. That is the State of Orissa versus Devendranath Padi, AR 2005, Supreme Court, page 359. Equivalent citation 2005, Supreme Court Cases Criminal, page 415. Then these are the jurisdiction of High Court, abuse of process of law. Held under the circumstances, High Court is of view that extraordinary jurisdiction of court under 482 can be pressed into service to prevent the abuse of process of law. ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து இன்ஹரண்ட் பவர் இருக்குது. அதை வந்து பயன்படுத்தி கோர்ட் நடைமுறை தவறாக பயன்படுத்தலாம். தட் இஸ் தி ஆர் வசந்தி ஸ்டாலின் வெர்சஸ் State represented by Inspector of Police, Central Crime Branch, CBI 2012 2 Tamil Nadu Law Reporter, page 68. So petition to cancel the depositions. ஒரு வழக்கம் சாட்சி பதிவு செஞ்சதை ரத்து பண்ண சொல்லி இன்கரண்ட் டிலே இன் அப்ரோச்சிங் தி கோர்ட். when out of 125 witness 125 விட்னஸில் 111 witness 111 witness were examined. The petitioner assumed that he was threatened and intimidated, coerced to have an approach to the court earlier. There is no proper reason in the petition to reaches on his part. He does not find any reason to cancel or set aside the deposition. So in a case there are 125 witnesses. ஒரு வழக்கில் 125 சாட்சிகள் இருக்கிறாங்க. அதில் 111 சாட்சியை விசாரித்து முடிச்சுட்டாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு போய் இந்த விசாரணை டெப்போசிஷன் should be cancelled if I approach the High Court. 111 சாட்சிகளை விசாரித்து பண்ணிவிட்டு அந்த சாட்சியை விசாரணை அனைத்தும் ரத்து செய்யுங்கன்னு பார்க்குறாங்க. ஏன் ஸோ யூ ஷுட் அப்ரோச் தி கோர்ட் அட் earlier point of time. So the reason for delay after the examination of 111 witness out of 125, the delay the position cannot be cancelled. That is the Vellaikannu versus State 2002 MLJ Criminal, page 158 Madras. So inherent powers are used by the High Court under rare and rarest case. So many citations are there. If you want to go through it, you can get number of citations, whether when can be used, all those things are available. Then these are the inherent powers of the High Court. Then 483, duty of High Court to exercise continuous superintendence over the courts of judicial magistrate. So the judicial magistrate continuous superintendency. So the
High Court should look into the activities of the each and every judicial magistrate who are under the high courts. ஸோ ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் கீழே உள்ள நீதித்துறை நடுவர்களுடைய அனைத்து செயல்முறைகளையும் மேற்பார்வையிடுதல் வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி 483. Every high court shall exercise the superintendence over the courts of judicial magistrate or subordinate to it. So who are the judicial magistrate under the high court? The high court should make a exercise superintendency over the court, and there is experience for disposal of the case, whether the magistrate are disposing the case in a speedy manner, whether there is a delay. When there is a delay in conducting any case, it is reported under 483. The High Court can pass an order to dispose of the case within the period. So any person is affected, the case is pending for so many years, they can approach the High Court under 483. They are entitled to file a petition. My case is pending for so many years, so the lower court is not ready to dispose of the matter. Kindly issue a direction to dispose the matter in a time fixed manner. You can approach under 483. ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் நீண்ட நாளாக ஒரு வழக்கு பல வருடங்கள் விசாரணை செய்யாமல் கீழமை நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வழக்கிலே எனக்கு சீக்கிரமாக முடித்து தாருங்கள், உத்தரவிடுங்கள் நீதித்துறை நடவடிக்கை என்று நீங்கள் 483 மனு தாக்கல் செய்தால் உயர்நீதிமன்றம் அந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை விதித்து அதன் அடிப்படையில் அந்த வழக்கினை முடிப்பதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ whenever case is long pending, the magistrate is reluctant to take the case for trial, they can approach the High Court under 483, and thereby the time limit is fixed by the High Court, conduct the trial by the concerned judicial magistrate. That is the basic things. This power is not generally used by us because this is the power given under 483. Then 484 is nothing, saving, repair and saving. Already 1908, so the old CRPC, when the 1973 Criminal Law Amendment CRPC was amended, the old act was repealed. That is the basic things. That is the 484. So with this, there are only 484 sections in criminal side. So all the each and every section I have given lectures in nearly 80 to 90 lectures, 88, more than 85 lectures. If you want to go through it, you can go through all my lectures from the beginning, from the first section to 484 up to. You can see all my lectures, nearly more than 85 lectures. One by one, it is in serial number, it is given. So thank you for watching, and you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same.